So I checked your question papers. তাফসীর এসেছে। এটা কে? জারিফ? হুজ জারিফ? ও মাই গড, নতুন নতুন নাম, জীবনে শুনিনি। জারিফ, জারিফ কে? um আচ্ছা, I think you guys are old enough. আমাকে নাম ডেকে ডেকে বলতে হবে না। যাদের রিটেক দেওয়ার, I have uploaded the question paper in our private group. আপনারা পিডিএফটা খুলে সুন্দর মতন খাতা খুলে বা কোনো একটা লুজ শিটে করেন। লুজ শিটে করতে পারলে ভালো, যে কোনো একটা জায়গায় করেন, করে আমাকে নেক্সট ক্লাসে সাবমিট দিবেন। রাইট? যারা যারা রিটেক দিতে চাচ্ছে। সঞ্জিদা, আপনি কি রিটেক দিবেন? আই থিঙ্ক আপনার রিটেক দেওয়ার কথা ছিল, রাইট? ইয়া, সো ওই যে তাহলে আপনি এই যে পেপারটা খুলেন গ্রুপে। আমাকে পার্সোনালি ডিএম করে দিও। সানজিদা, আপনি কি গ্রুপে আছেন? ইমেল টিমেল করা লাগবে না, ওই খাতাটা নিয়ে আসবেন নেক্সট ক্লাসে, আমাকে দিয়ে দিবেন, আমি ওইদিকে অন স্পট চেক করে দিব। এত ফর্মাল লাগবে না। সঞ্জিদা, আপনি কি গ্রুপে আছেন? আর ইউ ইন দ্য গ্রুপ? আচ্ছা, তাহলে গুড, লেখেন, স্টার্ট করেন। কোয়েশ্চেন দিয়ে দিয়েছি, কোয়েশ্চেনটা দেখে নেন। তো তাহলে এখানে কারা কারা এক্সাম দিচ্ছেন ওরা হাত তোলেন, একটু হাতটা তোলেন। আই ওয়ান্ট ইউ গাইস টু, কারা কারা এক্সাম দিচ্ছেন না এখানে, সো আই নো হোয়াট টু ডু। আরিয়ান, এক্সাম দেওয়ার দরকার নাই, আই থিঙ্ক ইউ ডিড ফাইন, got a 7 I think, which is just not fine. I was expecting you're gonna get better grades, but oh well. যারা এক্সাম দিচ্ছেন না ওনাদের জন্য আমি আজকে ক্লাসটা করব। আজকের ক্লাসটা আই হ্যাভ নোটিস যে আপনারা অনেকে স্ট্রাগল করছেন to use the structure SQuID to write a device. এটা আমি খেয়াল করেছি, and I don't want that to be something you have in you. So we're gonna do something interesting. We're gonna, দেখেন তো স্ক্রিনটা দেখা যায় কিনা। আরিয়ান, can you hear me? Oops, কি করলাম? এই টাইপিং টুইপিং করেন না, টাইপিং দেখতে পারি না আমি, টাইপিং দেখতে পারবো না আমি, কারণ কি লেখছে বলা। Do I have to, I mean it's there if you want to give the exam, sure, দিতে পারেন। You got a 7 out of 15, I remember. গ্রুপে নাই, আমাদের যে প্রাইভেট গ্রুপটাতে। মানে ও মাই গড, তাহলে এটা আপনাকে কোথায় পাঠাবো? আচ্ছা, এটা আমি আপনার গ্রুপে পাঠিয়ে দিচ্ছি, যেটা অ্যালফা 2 তে পাঠিয়ে দিই। নেন, দেখেন হোয়াটসঅ্যাপে অ্যালফা গ্রুপটাতে দেখেন, অ্যালফা 2 গ্রুপে এখন পেয়েছেন? আরিয়ান পেয়েছেন? ওয়্যার আর ইউ গোয়িং? ওই যেতেছে আরিয়ান। দিতে চাইলে দিতে পারেন, ইটস দেয়ার। ওকে, আই উড অ্যাপ্রিশিয়েট যারা এক্সাম দিচ্ছেন। ওকে, এক্সাম দিতেছে, ওকে গুড। দেন ফোকাস করেন ক্লাসে যারা। somebody come, আল্লাহ, কে এসে বসে আছে দেখিও নেই। I think that's তাফসীর, that might be তাফসীর। এটা কে? কোন আল্লাহর বান্দা এটা? Who is this TBD guy? um make some noise. আপনাদের অফলাইন ক্লাসই নিয়ে মজা পাই না, অনলাইন ক্লাস দিচ্ছে। আচ্ছা, দেখেন, I was about to show you something. এটা দরকার নেই। Look at my screen. যারা এক্সাম দিচ্ছেন না, এটা আপনাদের জন্য, ঠিক আছে? um
একটা মিনিট দেন, এখানেই করি, একটা ক্লাস নিচ্ছিলাম আমি। Okay, so this is what I want you guys to focus, and I want your undivided attention. একটু খেয়াল করবেন। I'm gonna try to make this as easy as possible. Throughout আপনাদের রেসপন্স, আপনারা যারা এক্সাম দিচ্ছেন, you can lower the mic so it doesn't bother you. যারা এক্সাম দিচ্ছেন না, I want you guys to have a copy in front of you, and I want you guys to really focus. আপনারা যখন একটা ডিভাইস লিখবেন, ডিভাইসটাকে ফুললি এস্টাবলিশ করে লিখতে হবে। ডিভাইস কি? ও মাই গড, ডিভাইস হচ্ছে একটা টেকনিক যেটা রাইটার এমপ্লয় করে, ইউজ করে টু মেক অ্যান এফেক্ট। সো টেক্সটের মধ্যে আপনাকে একটা ডিভাইস ফার্স্টে আইডেন্টিফাই করতে হবে, ওই ডিভাইসটার নাম জানতে হবে। সো লেটস রাইট দ্য স্টেপস। আইডেন্টিফাই করতে হবে, ওই ডিভাইসটার নাম জানতে হবে, ডিভাইসটাকে প্রুফ মানে এভিডেন্স দিতে হবে, এই ডিভাইসটা আপনি কোথায় পেয়েছেন, এভিডেন্স দিতে হবে। Why did he use it? Why was it used? এটা নিয়ে কথা বলতে হবে, and then বলতে হবে what's the effect. Okay, so far does it make sense? It's kind of like common sense, isn't it? So it's like when you use a word, example another, this is this. Okay, now for example, I'm going to use some example over here. মনে করেন একটা টেক্সটের রাইটার এরকম কিছু লিখেছেন যে why do we listen, or I should say why do we listen to music? What a key device. When I ask a question, what device is this? Can anybody say? It's a rhetorical question. So rhetorical question করার পর রাইটার মিউজিকের অ্যান্সারটা দিয়ে দিচ্ছে এখানে। Let's say to escape আরে বাবা, to escape reality. Okay, first it was just a question with no answer. Now there is an answer. This is no longer a rhetorical question. This is called a hypophora. Okay, this is called a hypophora. Hypophora key, it's when somebody asks you a question and they give you the answer immediately. Okay, so the first device we have identified is hypophora. This itself is another device, is another. Question shoho bolte না না, জাস্ট অ্যান্সার লেখো বাবা, জাস্ট অ্যান্সার বলে নাম্বার দিয়ে অ্যান্সার লেখো, মেক ইউর লাইফ ইজি। যারা এক্সাম দিচ্ছেন, you don't have to write any question, just write the answer. Tafsir, are you giving the exam? মাথা ঝাঁকান if you're giving the exam. খবর নাই, হা করে তাকায় আছে। ওকে, মাথা ঝাঁকায় আছে, তাহলে এক্সাম দিচ্ছি, গুড। ওকে, hypophora. যারা এক্সাম দিচ্ছেন, I want you guys to focus. ওকে, এটা একটা ডিভাইস। এটা কি ডিভাইস কেউ বলতে পারবেন? এটা একটা শর্ট সেন্টেন্স। এটা একটা শর্ট সেন্টেন্স। রিলেটিভলি নর্মাল সেন্টেন্স গুলো থেকে এটা একটা শর্ট সেন্টেন্স, কারণ তিনটা ওয়ার্ড আছে এখানে, তিনটা ওয়ার্ড মিলে একটা সেন্টেন্স হয়েছে। সো এটা কি একটা শর্ট সেন্টেন্স। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনাদের কাছে যে মনে করেন শুধুমাত্র এই কোয়েশ্চেনটা রাইটার টেক্সটে বলেছিল, এন্ড আমি এটা নিয়ে আমি একটা রেসপন্স লিখতে চাই। আমি এটাকে কিভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে লিখবো? How do I go from identifying the device? How do I quote the device? How do I explain the reason why the writer used this device? How do I explain the effect it has on a reader? আমি খুবই আস্তে ধীরে যাব, খুবই আস্তে ধীরে বোঝাবো। You guys have some problem in your head, এর জন্য আপনারা বুঝেন না। It's my fault perhaps.
So I'm gonna try my best to explain this as simply as possible. তারপরে যদি আপনাদের কারো ডাউট থাকে, please ask me, okay? I'm not gonna kill you. So the first step is identifying the device. So আপনি এই লাইনটা পড়ে যেতে পারবেন না, পরের লাইনে আর যাবেন না, আপনি এই লাইনটা পড়ে থেমে যাবেন because you're first identifying the device. এটা আগে আপনার মাথায় রেজিস্টার হতে হবে যে this is a device. Good. আপনি ডিভাইস, এটা যে ডিভাইস এটা আপনি বুঝে গিয়েছেন। সো আমরা এখন এটাকে কাট করে দেই। এটার নাম কি আমরা জানি? Yes, we know this is a rhetorical question. So we can cut this out. Now this is where we use SQuID. এই যে তিনটা জিনিস দেখতেছেন না, নাম্বার 1 বাদ দেন, নাম্বার 2 3 4, এই তিনটা জিনিস বেসিক্যালি হচ্ছে আপনার SQuID স্টেটমেন্ট। আপনি যখন একটা নেম বলবেন, রাইটার এই ডিভাইসটা ইউজ করেছে, এটা একটা স্টেটমেন্ট। সো আপনি স্টেটমেন্ট ইউজ করছেন, ওকে? এভিডেন্সটাই হচ্ছে আমার কোটেশন, কোটেশন। I হচ্ছে inference, which basically means why was it used. So দেখেছেন, আপনাদের এই স্ট্রাকচারটা একদম ডাইরেক্টলি বললে আপনারা সবাই ভয় পেয়ে যান, কিন্তু আমরা যদি ইনডাইরেক্টলি এই কাজটা করি, এটা কিন্তু বেসিক্যালি স্কুইডটাই মেইনটেইন করা হচ্ছে। হোয়াটস দি এফেক্ট, এটাই আপনার ডেভেলপমেন্ট, ডেভেলপমেন্ট। How the hell do you spell development? Development. Why was it? What's the effect? So far কি বোঝা গিয়েছে? এই চারটা জিনিস আমাকে নিয়ে নন স্টপ কথা বলে যেতে হবে। সো ফাইন, হাউ উড এ রেসপন্স লুক লাইক? আমরা এই জিনিসটা দেখব, যেটাকে আমি বোল্ড করে দিচ্ছি। এই জিনিসটা আমরা এখন দেখি, চলেন। I have to go back and forth just to see কেউ জয়েন করেছে কি করেনি। করেনি, ঠিক আছে। সো আমরা ফার্স্টে বলবো, চলেন, আচ্ছা যাক, রাইটার নাম দেওয়া লাগবে না, এটা একজন লিখেছে। আমরা ফার্স্ট এরকম একটা কমেন্ট বলবো যে the writer has used a rhetorical question in his text. এটা হবে আমার স্টেটমেন্ট, এই যে এস। আপনি চাইলে এটাকে প্যারাফ্রেজ করে বলতে পারেন the writer has employed a rhetorical question, এটাও বলতে পারেন, they're the same thing. এবার আমাকে দিতে হবে কোটেশন। সো আমি কোটেশন দিব, this is evident from his text when he says quote, আমার এই যে কোয়েশ্চেনের যে rhetorical question, এটাকে আমি আমার অ্যান্সারে কোট করে দিব। কোটেশন ডান। এবার আমাকে নিয়ে কথা বলতে হবে ইনফারেন্স। ওকে, এটা কেন একজন রাইটার ইউজ করবে? Why on earth would he use this? The reason, or I should say, আগে আমরা চিন্তা করি, লেখা পরে আমরা মাথায় একটু চিন্তা করি কেন রাইটার ইউজ করেছে। একটা rhetorical কোয়েশ্চেনের নো অ্যান্সার, কোনো অ্যান্সার থাকে না। এখন নিশ্চয়ই he asked a question must always have an answer. Who has to find that answer? We have to find that answer. Not just that, আমি যখন আপনাকে একটা ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন করি, একটা সাইকোলজিক্যাল, একটা প্যারাডক্স, একটা কেমন ইন্টারেস্টিং মেটাফরিক্যাল কোয়েশ্চেন করি, isn't this question kind of interesting? এটা সাইকোলজিক্যাল ইয়ে না? যে আমাদের ভালো না লাগলে আমরা ইউটিউবে যাই গান শুনি, স্পটিফাই যাই গান শুনি, অ্যাপল মিউজিকে যাই গান শুনি। Why do we listen to music? Back in the day, 1500, 1800, maybe they didn't have music. তারা কি করতো? Why is it now we have to listen to music? It's like smoking, it's addictive. Why? It's an interesting question. Now you're going to not just, you don't want the answer দেখার আগে আপনি নিজেও একটু চিন্তা করবেন, আসলেই তো আমি কেন গান শুনি? আমার যখন মন ভালো লাগে না, আমাকে যখন ছেঁকা দিয়ে একজন চলে গেছে, আমি কেন দরজা লাগায় অন্ধকারে গান শুনি? Why is it so? You're now thinking about that thing. So এটাই হচ্ছে আমার রিজন। রাইটার চায়
আপনি একটু পজ করে জিনিসটা নিয়ে একটু চিন্তা করবেন এটার এফেক্টটা কি এফেক্টে আমরা যাব চলো আগে কেন ইউজ করেছে সেটা বলি this question halts the readers as it evokes or triggers them বলি triggers them to wonder about the actual reason behind something we do quite often. Right? মানুষের যারা স্মোক করে যারা I'm just giving a weird example or something we do like something that we do unconsciously. For example, I don't know. ধরেন স্মোক যারাই করে দেখবেন যারা স্মোক করে ওরা স্মোক যদি একদিন না করে তারা পাগলের মতন হয়ে যায় they start sweating they become crazy why is it they're acting weird there was a time they were normal they weren't smoking this didn't happen to them why is it happening now you're asking this question so right readerকে কি করছে it makes them halt মানে stop করে দেয় and it makes them wonder about the actual reason behind something we do quite often সেটা কি which is listening to music. This question, the writer has not provided Mashfika, you're late. We're doing something really nice. Okay. এটার বাকি রেকর্ডিংটা দেখে নেবেন ইটস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস আস্তে 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 এক্সাম দিচ্ছে ইউভ সিন হিম কোয়াইট অফটেন এরকম রিয়াকশন করে না যে ওরা ফার্স্ট টাইম দেখছেন সো এক্সাম দিয়ে দেন ফোকাস সো আমরা এখন একটু এক্সামিনারকে বলি যে আইডিয়াটা কি ছিল ও মাই গড কি হইতেছে আইডিয়াটা কি ছিল যে যেহেতু আমাকে অ্যান্সার দেয় নাই অ্যান্সারটা তো নিশ্চয়ই খুঁজতে হবে অ্যান্সারটা কে খুঁজবে আমি খুঁজবো কিভাবে খুঁজবো রাইটারের টেক্সটটা পুরোটা পড়ে ইটস লাইক আ মার্কেটিং ক্যাম্পেইন রাইটারের টেক্সটটা আপনি পুরোটা পড়বেন না সো হি পুলস দিস ব্যাঙ্গার এই কোয়েশ্চেন দিয়ে সে তার টেক্সটই শুরু করে দিয়েছে কোয়েশ্চেনের টেক্সট পড়েছেন টেক্সট পড়ে দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট ফলস অন ইউর হেড ইজ আ কোকোনাট actually to why I need to know the answer and now you're drawn to reading his entire text you never planned to read his text but এই একটা question আপনাকে এমন ভাবে ঘুরিয়েছে that now you're bound to read his text just to find that answer the writer has not provided the readers with a certain answer given that it is this very reason why এটা আমি কিন্তু ডেভেলপের চলে গিয়েছি আরে বাবা এটা রোমান নাম্বার ধরতেছে কেন কপাল পুরা কপাল bear with me আইডি আরে ক্যাপিটাল হয়েছে দূর আমি কান্না করবো এটা ডেভেলপমেন্ট কিন্তু আমি কিছু করতে পারতেছি না oh my god please give me patience god can't do shit inference এখন এখানে যেটা আমি দিচ্ছি this is my development কেন আমি এখন এক্সপ্লেইন করতেছি যে এই কোয়েশ্চেনটা একজন রিডারের উপরে কিরকম এফেক্ট ফালায় The writer has not provided the reader with a certain answer, with a clear answer. Given that this is the only reason that's going to make them read the whole thing. Given that it is the very reason which will
evoke them, and make them yarn to unveil the answer themselves. Hence, they are hooked in and will read his entire text, keeping them engaged. মনোযোগ দিয়ে দেখেন মাশফিকা, সবাই দেখেন যারা এক্সাম দিচ্ছেন না। I do not want you guys to ask me another question about how to use SQuID. This is like I've been teaching you for like 3 fucking months. Sorry, I'm sorry I have to swear. তারপরেও যদি আপনারা এই জিনিসটা মাথায় না ধরতে পারেন, তারপরেও যদি আপনারা এটা না grasp করতে পারেন, it's going to hurt me and I'm going to make sure আপনারা সবাই এটা পারেন. It's an easy thing. I don't know why you guys are struggling. দেখেন, কোয়েশ্চেনটা ছিল why do we listen to music? I have understood my assignment. আমাকে ডিভাইসের নেমটা বলতে হবে, আমাকে কোট করতে হবে, আমাকে বলতে হবে কেন রাইটার এটা ইউজ করেছে আর এটা ইউজ করাতে কি এফেক্ট পড়েছে. Fine. Look how I wrote it. The writer has employed a rhetorical question in his text. Good job. You have done the statement. এইবার আমি কোটেশন দিব। কোত্থেকে পেয়েছো তুমি এই এভিডেন্সটা? This is evident from the text when he says, এই যে আমি এই জিনিসটা কোট করে দিয়ে দিয়েছি আমার টেক্সটে। Inference. এইবার I have to talk about why was it used. This question halts the readers as it triggers them to wonder about the actual reason behind something we do quite often. এই জিনিসটা এত normal হয়ে গেছে, we never think about it. Do you ever think why you drink? Do you think when you're breathing? No, it's so normal. So it's when something trivial, ছোট একটা জিনিস যখন বড় করে তুলে ধরি, then you actually think about why we actually do it. Then you think about এই ছোট জিনিসটা যে কত effect, you think about those things. এখানে কি? What's the thing that we do? Which is listening to music. So you're telling the examiner that you know what's going on. Development. It key effect পড়ে. The writer has not provided the reader with a clear answer. Duh, that's true. Key effect. Why? What does it do? Given that that this is the very reason. আপনাকে যখন আমি একটা মারাত্মক কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে এটা অ্যান্সার না দিব, আপনার ভিতরে your blood's gonna boil. Why? You need to know the answer. That's what's happening. That it is this very reason which will evoke them and make them yearn to unveil the answer. Find the answer now. Well, I'm kind of showing off my English. Unveil the answer themselves. এখন এটা তো ভালো, রাইটার তো চায় আপনি ওর টেক্সট পড়েন, এর জন্যই মার্কেটিং করেছিল সব শুরুতে। Hence, they are hooked in and will read his text, keeping them engaged. You found a way to keep your readers engaged. Does anyone have any questions so far? কোনো কথা বলে না কেউ? Any questions so far before I move on? No questions. Now, আমরা সেম জিনিসটাই যদি একটু দেখি, but this time একটু ডিফারেন্ট একটা জিনিস আমরা চিন্তা করব। First, it was a rhetorical question. কেন? It was just a question. এটা কোনো অ্যান্সার আমরা দেই নাই। এখন এটার একটা অ্যান্সার আমরা দিয়ে দিয়েছি। Fine, এটা এখন hyperfora হয়ে গেছে। Hyperfora হচ্ছে একটা question where I ask you something and I give you the answer. Good. But let's say আমরা এই question এগুলোর জন্য আমরা বেশি ফোকাস করব না। We want to talk about this guy. এটা একটা short sentence. এখন এই শর্ট সেন্টেন্সটা আমরা কিভাবে এটাকে নিয়ে এলাবোরেট করতে পারি? Mashfika, if I were to ask you, how is this short sentence, why is this short sentence powerful?
আপনার ভয়েস শোনা যাচ্ছে না, একটু লাউডলি বললে আই উড বি রিয়েলি হ্যাপি। কি বললা? টোটাল কি কইছো? ওকে, গুড, নট ব্যাড। মিনিং অফ দি সেন্টেন্স, আচ্ছা 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 ঠিক আছে, ডাইরেক্টলি বাদ দিয়ে। আচ্ছা, now if I were to ask you, আমরা নর্মালি শর্ট সেন্টেন্স কখন ইউজ করি? When we have some important message to be delivered. Yes, for instance, you and your friend went out on some bike trip, and আপনার friend মাতাল ও কোনো কিছুর সাথে খম্বার সাথে বাড়ি খেয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করছে। You're alive, his head's split into two somehow. Uranium fusion হইতেছে, fission ওর মাথায়। Now you call his mom, and the first thing his mom hears on the other side of the phone is, your son is dead. Your, that's not here, right? Your son is dead. এটা একটা short sentence, and a short sentence টা একটা intense, and it's an irony, isn't it? একটা giant, একটা dangerous একটা situation কে elaborately discuss করা উচিত। কিভাবে মারা গেছে, কই মরছে, এগুলো না বলে just main message টা আমি একটা ছোট একটা sentence বলে দিলাম। It shows finality বুঝায় এটা। This is the real answer. This is the most important message. So আমরা যদি এই কনসেপ্টটা কাজে লাগাই and think about it, why do we listen to music? Isn't this a very widely asked question? It is. Psychologists, people, music haters, they always question মানুষ কেন গান শোনে? And you would expect এত বড় একটা question, এত widely asked একটা questionের বিশাল বড় answer হওয়া উচিত। Big things should have big results, big problems should have big solutions. But solutionটা তো খুবই ছোট। Escape reality. To না, এটা তো preposition. Main answerটা কিন্তু এটা। To escape reality. It's interesting. It's an indirect contrast. Why? যেটা আমি মাত্র বললাম। You see, I'm showing you যে একটা সিম্পল একটা জিনিসকে কত কমপ্লেক্স ভাবে চিন্তা করে আপনি অ্যান্সারটা লিখবেন। আপনি যদি মাসফিকা আপনি যদি এরকম লেখেন, রাইটার হ্যাজ ইউজড এ শর্ট সেন্টেন্স, ইট ডাইরেক্টলি এমফাসাইজ, এর আপনার কোনো মার্কই দিবে না এখানে। কারণ আপনি বেসিক আইডেন্টিফিকেশন করতেছেন, এমন একটা ডিসক্রিপশন দিয়েছেন যেটা ডাজন্ট রিয়েলি, মানে there is a better way to really convey this. যারা এক্সাম দিচ্ছেন, you guys have 30 minutes by the way. Time check. 30 minutes to go. Okay. So এই যে কথাটা বললাম, it's a contrast, it's an interesting contrast. এই দুটো sentence in a way, it's not contradiction, like contradiction, it's an irony, it's a weird type of contrast. It's a contrast that doesn't contradict, but it shows the opposite thing. How a widely asked question, a big problem, has such a small, humble solution. So we're gonna keep that in mind. We're gonna use the SQuID structure again. So আমি এটাকে আবার নিচে লিখবো, and I'm gonna do the same thing, but this time we're focusing on this guy. So now my question is, how do we start? So এখানে ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস করবো আমি। I'm gonna focus on the fact যে রাইটার একটা hypophora use করেছে, and the answer to the question he asks happens to be a short sentence. Did that make sense? আমি ডিরেক্টলি বলবো না যে রাইটার এখানে একটা শর্ট সেন্টেন্স ইউজ করেছে, বলা যায়, বাট আমি এই এই কোয়েশ্চেনটা যে এই অ্যান্সারটার সাথে কানেক্টেড এন্ড লিঙ্কড সেটাকে রেফার করার জন্য আমি এই ডিভাইসটার কেউ মেনশন করব, কিন্তু এই ডিভাইসকে আমি অ্যানালাইসিস করব না, আমি অ্যানালাইসিস করব এনিকে, ওনাকে। সো দিস ইজ হাউ আই উড রাইট। যে লেটস সে রাইটার, হোয়াটএভার, নাম জানি না, the writer has started, let's say এটা স্টার্টিং এ ছিল, his text with a hypophora.
the answer to the question he asks is a, or you should say okay, it's better হবে বলা যায়. Look, he uses a short sentence to deliver the answer to that question. So far স্টেটমেন্টটা কি বুঝেছেন? কারো কোনো ডাউটস আছে? আমার অ্যাকচুয়াল স্টেটমেন্টটা এটা, বাট এটা ইনকমপ্লিট লাগলো যদি আমি আগের কি জিজ্ঞাসা করছিল সেটা না দেই. আমি যদি বলি রাইটার use a short sentence to answer a question, কোয়েশ্চেনটা কি, তো কোয়েশ্চেনটা মেনশন করি. কোয়েশ্চেনটা কি ছিল, হাইপোফোর একটা ইনক্লাইনেশন দিলাম, একটা জাস্ট হালকা করে একটু টাচ দিয়ে গেলাম যে একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করেছিল, কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার সে শর্ট সেন্টেন্সে দিয়েছে. ওকে, এবার আমি দিব কোটেশন. কিউ কোটেশন. কোটেশনটা কি হবে? এটা কিভাবে লিখবো? This is evident from his text when he says, কোট করেছি. কোনো সমস্যা কারোর? সমস্যা নেই, কোটিং আমার কোটেশন ডান. গুড, নাও আই ক্যান মুভ অন. এবার আমি দিব ইনফারেন্স. ওয়াই, কেন ইউজ করেছি ইনফারেন্স? The answer being, I should say, the answer being just two words, actual answer কিন্তু এটা escape real. Two is a preposition, that's not really my answer. আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি মাশফিকা, why do we listen to music? মাশফিকা বলে টু বলে চলে গেছে. I'm gonna be, what the hell happened to her? That's not a part of my answer. This is my answer. Escape reality. এটা দুইটা ওয়ার্ড. নাও দুইটা ওয়ার্ড তো কখনো একটা সেন্টেন্স না, it's a phrase. এটাকে বলতে পারেন by the phrase or just two words. The answer being just two words to a question that is widely asked is a contrast বলতে পারেন, contrast বলতে পারেন, that's not how you pronounce contrast, I'll fix it later, or an irony বলতে পারেন. Irony কি? You could say that because it's a widely asked question. Let's say এখানে একটা কনটেক্সট ছিল আগে যে people have, এটা কিন্তু actually আমি derive করেছি, এটা actually এটা ছিল people have asked this question for many millennia, many decades. Why do we listen to music? The answer is to escape reality. এটা ছিল এটা originally এটা. So context যদি আমরা পিকচারটা দেখি, we see that মানুষ এই কোশ্চেনটা অনেক ask করেছে. And it's a widely asked question. And it's a very controversial question. একজন মিউজিক একক কারণে listen করে. So despite the diversity in the reason why we listen to music, এটার main motiveটা কিন্তু একটাই, reality escape করার জন্য. আপনার মন ভালো লাগতেছে না, মিউজিক শুনবেন. কেউ ছাকা দিয়ে চলে গেছে, মিউজিক শুনবেন. You feel lonely, you want to boost your mood, একটা খুবই jazz bubbly একটা মিউজিক শুনবেন. It's to escape reality. That's your answer. This is the true answer, the finality. এটাই answer. এত বড় একটা কোয়েশ্চেনের ছোট একটা সেন্টেন্স দিয়ে রাইটার এটার অ্যান্সারটা যে কতটা গ্র্যান্ড despite being a short sentence and two words, এটা তুলে ধরতেছে. Isn't that a contrast? এটা কিন্তু একটা খুবই একটা ডিসক্রিমিনেটিং জিনিস. এটা যদি আপনারা না ধরতে পারেন, যারা এক্সামে ধরবে তারাই মার্কটা এখানে পাবে. আপনি লিখে দিয়ে আসবেন রাইটার শর্ট সেন্টেন্স ইউজ করছে কেন, অনেক বড় ইনফরমেশন ছোট করে লেখার জন্য কেন, রিডারদের মনে রাখতে ইজি হবে, এই আবল তাবল লিখে আসলে যে 2-3 পেয়ে বসে থাকবেন. এগুলো কিন্তু জেনারিক অ্যান্সার, যেটা মাত্র এরকম বললাম when I sounded like I was drunk, এটা অনেক স্টুডেন্ট লিখে দিয়ে আসে. It's a very generic answer. আমরা জেনারিক অ্যান্সার দিতে পারবো না, আমাদেরকে দিতে হবে হাই-ফাই অ্যান্সার to get those marks. So এটা একটা irony. So এটা কিভাবে সাজায় লিখতে পারি? The answer being just two words to a question that is widely asked is a contrast. Okay. Moreover, বানানো নেই, ই হবে না. Moreover, these two words escape reality. কি করে? ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন. কি করে?
echoes the grand scale of the answer, despite being just two words. Take it, I'm change kori. The words, moreover, the words escape reality echoes the grand scale of the answer, or the grand significance, or just say echoes the true significance of the answer, despite being just two words. Isn't it? It shows that, again, I'm still, it সব bold হয়ে আছে কেন? I'm not done yet. আমি কিন্তু এখনো রিডারদের কোনো এফেক্ট বলছি না. I'm still explaining why he used it. এখানে আর কি করতে পারে? এটা দেখাতে পারে যে রাইটার, he's indirectly দেখাচ্ছে যে despite people having different reasons of listening to music, the motive, the main reason why at the end of the day, the same daughter we come back and join together, it's the same. It's to escape reality. এখানে একটু পারসেপটিভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং চলেন একটু অ্যাড করি. দিস ইজ ওয়্যার আমরা ইনফারেন্সটাকে একটু স্টেপ আপ করবো. Instead of just literally saying what the writer says, এখানে একটু পারসেপটিভ কমেন্ট দেই চলেন. The idea that the writer says that music, the idea that listening to music allows us to escape reality connotes. Okay, আমি একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করি. Somebody texted me. একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করি আপনাদেরকে. Why would you want to escape something? Generic question. I want যারা মাইক দিয়ে কথা বলতে পারে, I want you guys to contribute. Why would you want to escape something? Because it's good? No. Something bad, something boring, something that's hurtful, for freedom. So he is kind of saying, since we want to escape from reality, why would anybody want to escape from reality if reality was perfect? So reality is not perfect. Life's imperfection. Who is this? She indirectly বোঝাচ্ছে যে life is imperfect. এটা কিন্তু out of context চলে যাচ্ছে, but we're going to link it back. জি. You have 20 minutes. Labib, you have 20 minutes, by the way. Okay? দেখতে থাকেন. তাফসীর আপনারও 20 minutes. সঞ্জিদা 20 minutes. যারা এক্সাম দিচ্ছেন. যারা লেটে স্টার্ট করেছেন, maybe you guys can take 2-3 minutes. Or if you want, nah, I don't want to give the whole পুরো টাইম দিতে চাই না. লিখতে থাকেন 20 minutes. তারপরে যদি না পারেন, I'll give you 5-10 minutes extra. So what I was saying was, এখানে we're not just, this is a step up answer from this one. এখানে আমরা লিটারালটা দিয়েছি. This is where আমরা একটু শো অফ করতেছি আমাদের creativity. So the idea that why would anybody want to escape reality? It's because the world is imperfect. Music is perfect. Musicকে perfectionের সাথে তুলনা করছে. Isn't that something we can derive? So the fact that idea that listening to music allows us to escape reality connotes to depict that the world we live in is imperfect, and that music is perfect. It's something that resonates with people and makes them forget their trouble, but just it resonates with something that resonates with people and keeps their minds occupied. Keeps their minds occupied from the background noises of the world. Interesting. Music is a noise.
Music in the background that's all. It's an interesting parallel thing going on here. But isn't this an interesting inference? আমরা দেখেন আমরা স্টিল ইনফারেন্স দিচ্ছি, আমি কিন্তু ডেভেলপমেন্ট কিছু বলি নাই। আপনার কেমন ফিলিংস লাগতেছে মাইক ধরে আপনার মুখের সামনে বলছেন, আপনার ফিলিংস একটু আমাকে বলেন। I didn't say anything about the reader's feelings yet. I'm just describing why he used it. Inference আমি এখন আছি। এবার আমি দিব oh my god, এবার আমি দিব ডেভেলপমেন্ট। ডেভেলপমেন্ট বানানো হয় নাই, হয়েছে? Man, I wish I knew English, তাহলে আপনাদেরকে পড়াইতে পারতাম, কিন্তু ইংলিশ তো পারি না আমি। Develop, whatever. I think we're running out of time. 15 minutes আছে। Yep. I'll give another timer when we run out of it. আচ্ছা, ডেভেলপমেন্ট কি হতে পারে মাশফিকা? Do you want to engage? কি বলতে পারি আমরা এত সুন্দর একটা ডিসক্রিপশন দিয়ে ডেভেলপমেন্ট যদি খ্যাত হয়, এক্সামিনার কানবে। So we can't make the examiner cry. We have to make this development the cherry on the top, chef's kiss. So how can we make the development good? Do you have any ideas you want to share? কথা বলে না। Aryan, you want to type something? I want you guys to engage. কিছু লেখেন, চ্যাটে কিছু একটা লেখেন, দেখি কি লেখেন। আমি সবসময় পক পক করি। What was the question? হায় রে খোদা, এত যে বড় অ্যানালাইসিস দিলাম আমরা, explanation. Can you tell me why not? What could be the effect on the reader? আপনি as a reader এই অ্যান্সারটা কিভাবে ডাইজেস্ট করতেছেন? Such a big question, such a short answer, such a broad interpretation. How are you digesting? How are you feeling? Tell us your thoughts. বসে বসে লেখেন অ্যান্সার, তো শুনি আমরা। ইস, সাজিদ কত সুন্দর করে পড়ালেখা করতে হবে। গুড গুড গুড, সাজিদই ভালো করবে। 10-এর উপরে না পাইলে আমরা একদম শেষ করে দেব। Yes, my answer has come. It makes me come to realize that listening to music has a purpose. আমার নেটে কি আয় হায়, থাক থাক। আচ্ছা, yes, good purpose. Though that purpose might differ, we all have a purpose to listen to music. That's good. That's a good answer. That could be one. আচ্ছা, আপনারটা কপি করি আর কি। Whether the purpose may differ. Yeah, that's literally what I said. So, rest of you যারা exam, the rest of you যারা শুনছে, isn't that something you can echo on? It's true, right? আমরা গান শুনি, একজন একক রিজন থাকতে পারে, but at the end of the day, this is our detox. It's our portal. Secret একটা পোর্টাল, যেখানে আমরা অন্য একটা জগতে চলে যাই। Yes, এটাও দিয়ে আমরা অ্যানালাইসিস দিতে পারি, বাট বেশি বড় না করি আমরা। এটা ওয়ার্ড অ্যানালাইসিস করছি না, এটা আমরা ডিভাইস অ্যানালাইসিস করছি। সো এটা সিম্পলি লিখি the এটা একটু চলো একটু ডিফারেন্ট ভাবে লিখি। The effect of such a of an answer to a grand question being so short yet powerful may come as a shock to the readers. It's interesting way. This is a different way of writing. We still, it doesn't always have to be, it grabs the reader's attention, makes them want to read more. Look at the common things. Examiners are tired of seeing these same things over and over again. Every exam session, 1.5 lakh মানুষ যদি পরীক্ষা দেয়, এই 1 লাখ মানুষ এগুলা ইউজই করবে। So change করে আমরা চলেন। The effect of an answer to a grand question being so short yet powerful may come as a shock to the readers. It shows them that despite the problem being big, problem কেন listen করি, this is a problem being big থেকে আমি কোট করলাম, this is not, be careful, এই কোট দিবেন না। এই কোট যদি দেন তাহলে এক্সামিনার ভাববে এটা আপনি টেক্সট থেকে নিয়েছেন, সাবধান।
রাদার এই কোট করবেন, ছোটটা উইথ ওয়ান, তাহলে বুঝবে এটা আপনার নিজের কোটিং কোট দিচ্ছেন, এটাকে এমফেসাইজ দেওয়ার জন্য এটাকে আপনি কোট করছেন। কারণ এক্সামে আপনি বোল্ড লিখতে পারবেন না, আমি চাইলে এখানে কোট না করে বোল্ড দিতে পারতাম, বোল্ড দেখা যাবে না, আইটালিকও করতে মুশকিল হয়ে যাবে, সো আমরা কোট দিলাম, সমস্যা নাই। ওকে, despite the problem being big, the solution is practically the same. I should say, না, একটু ঠিক করে চলেন, this is where I have to think a bit. It shows them, it demonstrates, demonstrates to them that despite the problem being big, the solution is surprisingly small. Surprisingly, oh my God, what did I do wrong? There you go, I got the spelling right first try, by the way. Solution is surprisingly simple. দেখেন ইচ্ছা করে আমি সবগুলো s ইউজ করেছি। I'm using a sibilance here. S solution is surprisingly similar. That's all you hear. Me making a hissing noise. This is showing my level of English. I'm thinking. আমি অ্যান্সারটা থিঙ্ক করে লিখতেছি, আবার মাথায় যা আসে তা লিখতেছি। I'm really thinking about it. It demonstrates to them that despite the problem being big, এটাও দেখেন মিলাই দিছি, being big, the solution is surprisingly simple. It gives them room to lament on the idea, or take it to change kori, it solidifies the notion that our problems are shared, and so is the solution. Our problems are shared, our problems are universal bola jay, universal or identical. Our problems are identical. একজন একক রিজনের জন্য একটা প্রবলেম তো আছে, but no matter what, music seems to extinguish bola jay, extinguish them nonetheless. ডেভেলপমেন্টটা আরেকটু বেটার দেওয়া যেত, বাট I don't know what happened to me. মাঝখানে অনেক সুন্দর একটা অ্যানালজি দেই, তারপরে আমার ব্যাটারি লো হয়ে যায়। Let's read the whole thing. You guys have 10 minutes. যারা এক্সাম দিচ্ছেন, 10 more minutes. টাইম আছে কতক্ষণ? 8 minutes. Okay. Let's review. The writer has used a hyperphora. In his text. Oh my God, Kilo. The writer has started his text with a hyperphora. Then he uses a short sentence to deliver the answer to that question. Statement, done. Quotation. This is evident from his text when he says to escape reality. Quotation, done. Why? The answer being just two words to a question that is widely asked is a contrast by irony. Moreover, the words escape reality echoes the true significance of the answer. Despite being just two words, significant, abar just two. Two is a small numerical value. Significant means something big. এখানেও দেখেন কেমন একটা কন্ট্রাস্ট আমি ইউজ করতেছি। The words kind of like don't go together. Significant abar just two. The idea that listening to music allows us to escape reality connotes to the fact that connotes মানে কি other meanings. So escape reality means basically a different environment. But it has another meaning. It could mean to run away from something. Escape. Why would you run away from reality? Reality isn't perfect. It's not how we want it to be. Music bridges the gap between reality and our imagination. Ita bolte paren. And that music bridges the gap between the hollow reality and our dreamy imagination.
imagination. Okay, the fact connotes the fact that the world we live in is imperfect. এই কমেন্টটা আপনার পার্সোনাল কমেন্ট, এক্সামিনার যখন এটা পড়বে আপনার খাতায় মানে ও চোখের পানি ফেলাবে যে ও মাই গড কি করছে ছেলেটা, নিজের কমেন্ট দিচ্ছে, দিস ইজ সো বিউটিফুল। এটা আপনার নিজের কমেন্ট ইমপারফেক্ট, এটা কোত্থেকে বের করছেন, এটাকে থেকে ডিরাইভ করেছেন আপনি। And that music is perfect. It's something that resonates with people and keeps their minds occupied from the background noises of the world. এটা একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস, মিউজিক কিন্তু নয়েজ। জি জি জি। আর্টিকেল ন্যারেটিভ দিয়ে তুমি কি করবা? কই টেক্সট কই কি পাঠাইছি? Personal story, short story type. So kind of narrative, yes. Kind of narrative. Somebody was knocking on my door, I think. They're gone now. Okay. Um, 5 more minutes. Do we? There are 30 minutes as a class, so I have to give you a link anyways. But development তাহলে কি হবে? The effect of the answer to a grand question being so short yet powerful may come as a shock to the readers. এটা আমি আবার একটু repeat করছি, but for a different reason. It demonstrates to them that despite the problem being big, the solutions are এটা একটু repetitive লাগছে. Perhaps you can change it. I'll let the changing thing up to you to change it. It also demonstrates to it solidifies the notion that our problems are universal, but no matter what, music seems to extinguish them nonetheless. যেহেতু আমরা reality থেকে দৌড় মারি, because reality is not like how we expected it to be, music might be that expectation. And that music bridges the gap between the hollow reality, hollow bolte paren, devoid, dreary bolte paren, dry, you can use whatever the hell you want to, reality, and our dreamy imagination, the imagination we seek, the imagination we want to be true. Okay, I tried my best to show you guys how to use SQuID. Any questions so far? এটা নিয়ে কারো কোনো questions আছে? New kid, I forgot his name. What was his name? Is he gone? I think he's gone. That's it. Sky guy. Utsen, did you understand anything? Or did I just waste my time doing practically nothing, having achieved nothing? এটা খুবই সিম্পল একটা জিনিস। আপনারা কেন যেটা সানজিদার খুবই দরকার ছিল, সানজিদা বসে বসে পরীক্ষা দিতেছে। I want to cry. লিখছে থ্যাংক ইউ। না বুঝলে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, আপনারা জিজ্ঞাসাও করেন না। I don't even know আপনাদের প্রবলেম কই। It's like I don't know your problem until I look at your copies and I'm devastated. I start banging my wall in the head, banging my head on the wall, against the wall. আমার ইংলিশ খুলে পড়ে যেতেছে আপনাদের মানে পারফরমেন্স দেখা। সো কোয়েশ্চেন থাকলে জিজ্ঞাসা করবেন, এটা কেমনে লিখবো স্যার, এটা পারি না, এটা বুঝি না, জিগাইবেন, কোনো সমস্যা নেই। বাট এই ফান্ডামেন্টাল গুলো আপনাদেরকে ধরতে হবে, নাহলে আমরা আগাইতে পারবো না। বুঝেছেন? সো হোপফুলি স্কুইড জিনিসটা আপনাদের মাথায় মনে থাকবে। আমার টাইমিং দেখে মনে হচ্ছে আমার হার্ট বন্ধ হয়ে যাবে 2 মিনিট পরে। কি লিখছে? আরিয়ান, আপনি কি এক্সাম দিচ্ছেন? To be fair, I arrived 30 minutes late. Maybe. I don't know. Oh, so okay, late করেছেন। I'm talking about the নেন হ্যাঁ নাও সবাই, আমি লিঙ্ক দিব আর একটা। Talking about the actual exam. Oh, the other, yes, yeah, যেটা দিয়েছো, yes, yeah, you did good, ভালোই করেছো। মাসফিকা থেকে একটা মার্ক কম পেয়েছো। Maybe if I gave you extra time, you might have beaten her, perhaps. আচ্ছা, আমি একটা লিঙ্ক দিচ্ছি, আমাদের আরো 30 মিনিটস ক্লাস আছে, আমরা গল্প করবো নেক্সট 30 মিনিটস। চলো।
অনেক লেখাপড়া হয়েছে, একটু লিঙ্ক দিতেছি আমি আবার, সবাই জয়েন করবেন। তো স্যার আপনি রেকর্ড করেন না। What normally howls? I know, but I'm a good teacher. I'm doing my part. আপনার আপনাদের part না করলে it's not my fault, right? So আমি আমার part না করলে you can blame me. You can't do that now, can you? So that's why I record. আচ্ছা. Um, so howled. What wind is not what normally howls? Can anybody tell me? A wolf howls. A dog howls, perhaps. Some beast howls. Normally that the animal, like the living thing actor characteristic. Wind is not a living thing. Why shall we compare the characteristic of a wind with some wild beast? It's a personification. Sure. দেখেন হ্যাঁ, যদি আচ্ছা আমরা যদিও এখানে এটা নিয়ে ফোকাস করব, যদি আমরা এটা নিয়ে ফোকাস করতাম, how would it be? Howling noise, for example, আপনি আপনার ফ্রেন্ড ক্যাম্পিং করতে গিয়েছেন রাত 2টা, I don't know what's wrong with you guys, but গেলেন, সমস্যা নেই, and from afar you hear this howling noise. Are you gonna run to the source of the sound, or are you gonna run away in the opposite direction? Probably the second one. কেন? যে জায়গা থেকে হাউলিং নয়েজ আসে আপনি উল্টা পাশে দৌড় মারবেন কেন? It's an unsettling noise. Howling noise could be unsettling. It's gonna send shivers down your spine. Shivers down your spine. Sibilance. এক ধরনের imagery. Why? What is he doing? He's trying to show that a howling noise is disturbing and unsettling. Wind and also howling এর মধ্যে কিন্তু অনেক brute force আছে. A wolf howls with force. Sound echo হয়. It has a high pitch energy. যদি physics পড়েন দেখবেন একটা ওয়েভের এনার্জি কিন্তু actually sorry frequency থেকে আসে. Um, wait, no, did I? Physics পড়ছি, if amplitude থেকে ইয়ে আসে. So the louder the sound, the more energy it has. Howling is a very unsettling noise, and it has a brute force behind it. The fact যে রাইটার উইন্ড হাউলিং করছে, it kind of shows উইন্ডের যে একটা খুবই আননার্ভিং অ্যান্ড আনসেটেলিং একটা সাউন্ড, যেটার অনেক ব্রুট ফোর্স ছিল, that's what it's describing. Now, if I say the wind was loud, you can't really imagine how loud, কিরকম loud. Howling করলে আমরা একটা wolf howling করা imagine করতে পারি. And we can think of that weird and unsettling powerful force. And I can compare that with the wind. That's imagination. It's helping me imagine because of this personification. Anyways, এটা বাদ দেন. I'm more interested over here. এটা নিয়ে কি করতে পারি? কে কি বলবে? ইনফ্যাক্ট বলা বলি নাই, 12 মিনিট আছে, 12 মিনিট এটা অ্যান্সার লেখেন। In this 12 minutes, খাতাটা নেন, and I want you to write the answer. To try করেন, attempt করেন. How would you write this? Using the SQuID structure. Okay? আপনারা যারা এক্সাম দিচ্ছেন, আপনাদের technically time's up. So I think you should stop writing. এই যে এটাকে আমরা কিভাবে একটা স্কুইড দিয়ে বুঝাইতে পারি? আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল এটা কি ডিভাইস? ফার্স্ট লেটস স্কুইড কি ডিভাইস এটা মাশফিকা? এই যে বল, ইয়া এটা মেটাফোরের একটা মেটাফোর হ্যাজ আ ব্রাদার, হোয়াটস দ্যাট কল্ড? নো, সিমিলি। সিমিলি কেন সিমিলি? দেখেন কম্পেয়ার করছি আমি, লাইক দিস। ইয়েস, এটা একটা কি লিখছি আমি, সিমিলি। So good, we know the device. So আমরা বলবো the writer has employed a simile to describe the nature of the wind, right? The nature of the wolf কেন? Wind. So আমরা এরকম একটা কথা বলি, the writer
has employed a simile. Interesting একটা কাজ করি চলেন, in line, that's a simile to, আচ্ছা fine, forget about it, to compare the nature of the wind with a wolf. This is seen from his text when he says, আমরা লাস্ট টাইম বলেছি this is evident from, আমরা এখন একটু চেঞ্জ করে বলি, সমস্যা কোথায়, আমাকে কেউ মাইট দেবে না আমি যদি একটু ঘুরায় পেঁচায় বলি। সো আমি বলবো this is seen from when he says, and I'm going to quote this. সবাই ফোকাস করেন, লাস্ট ফিউ মিনিটস, ইউ গাইজ হ্যাভ বিন ব্রিলিয়েন্ট টুডে। আমি অনেক খুশি আপনারা যারা ফোকাস দিয়ে চুপচাপ কথা শুনে শুনে ইয়ে ক্লাসে অ্যাটেনশন দিচ্ছেন, কথা আধা কথা মুখ দিয়ে ভেঙে গেছে, বাট বুঝতেছেন কিনা আমি জানি না, বাট আই এম ট্রাইং মাই বেস্ট। সো দ্যাটস দ্যাট, ওকে। আরেকটা জিনিস বলতে পারি এখানে, আমরা এটা না বলে আমরা এটা বলব, the writer has employed to compare the nature of a wolf and okay, just এটা বলি। এখন আমি বলবো ইনফারেন্স। লাস্ট টাইম আমি ভেঙে ভেঙে দেখিয়েছিলাম ইনফারেন্স, ডেভেলপমেন্ট, আপনি এভাবে লিখতে পারবেন না এক্সামে, আপনাকে বেসিক্যালি সবগুলো একসাথে লিখতে হবে, বাট ইন ইউর হেড ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দিস distinguish thing. I can't talk, something happened to me. Now what is that reason? কেন ইউজ করেছে? This creates, we can say, a dark area, atmosphere, a dark atmosphere. Good job. Now send me that, the whole thing. Take pictures and send it. DM করেন, personal DM. And উপরে নামটা লিখবেন কে, কাজ আমাদের আপনাদের নাম্বার সেভ করা নাই, মাথা নষ্ট হয়ে যাবে কে কোনটা দিছে। ওকে, ডার্ক অ্যাটমসফিয়ার। ফার্স্ট এটা বলতে পারি না আমরা? অবশ্যই বলতে পারি। আর কি বলা যায়? বাই কম্পেয়ারিং, আমি ফার্স্টে বলেছি সে একটা ওয়াইল্ড অ্যানিমালের সাথে কম্পেয়ার করছে, wolf। কম্পেয়ার করার ফলে কি হচ্ছে সেটা একটু বলি আমরা, চলেন। বাই কম্পেয়ারিং the wind to a wolf, না বলি, wolf একবার বলে দিয়েছে আমরা। wolf কি, is it a domestic animal or wild animal? You're not gonna see anybody petting a wolf, you know, so it's a wild animal. Comparing the wind with a wild animal, কেউ এখনো জানেন না, লাস্টে আমরা আছি, এটা শেষ করে তারপর যাবেন। The writer কি করছে, emphasizes its loud haunting কি sound and makes the environment, any environment যেখানে wolf আছে, that's not a safe environment, feel কি dangerous, Michael Jackson dangerous, and hostile, ঠিক না? hostile, এটা আমরা ডেফিনেটলি বলতে পারি। ওকে, এটা ছিল আমার ইনফারেন্স, এটা ছিল আমার কোটেশন, এটা পুরোটা অ্যাকচুয়ালি ইনফারেন্স, আই এম সরি। লাস্ট ডেভেলপমেন্টে আমরা আজকে ক্লাস শেষ করে দিব। ডেভেলপমেন্ট কি হতে পারে? হাউ আর ইউ ফিলিং? ডাজ দিস ডিসক্রিপশন মেক ইউ ফিল হ্যাপি or disturbed? It's not a happy feeling, it's a disturbing feeling. You feel unsettled. Good. This কি বলবা? Choice of word বলি, চলো। Choice of word আপনারা লাস্ট দেখে যান যদি এক্সাম শেষ হয়ে গেছে। Immediately কি করে? Builds attention for the readers and unsettling, good job, unsettling vibe for the readers, good, somebody's helping me out, as the scene begins. শুরু হয় নাই, he's just it's a pathetic fallacy, he's describing the first scene. শুরু না হতে হতেই we're kind of like shrinking our legs and holding a pillow, we're scared. Begins কি করে? And it hooks them in, hooking them in. Well, of course, we love, normally, it's unsettling, sure, but we love these kind of stuff. Thriller type এরকম scary beginning is always something যেটা আমাদেরকে intrigue করে. So that's why this is a good starting. Okay, so we have just used the SQuID structure, inference. We have just used another SQuID structure to write a device analysis. G, বলেন। আচ্ছা, sure.
ইনফারেন্সটা হচ্ছে আমরা এখানে ডিসক্রাইব করব হোয়াট, এখানে দুটো কলম কেন এখানে, বুঝছি, লাইকটা তো আসলে কোড করা ছিল না, আমি এটা কোড করছি। ওকে, ইনফারেন্সটা হচ্ছে উই আর গোইং টু ডিসক্রাইব, আচ্ছা এটার সাথে একটা ওয়াইল্ড অ্যানিমাল কোনোট মানে কানেকশন করার ফলে what kind of image is it creating? Why, or I should say, what are we getting out of comparing a wind with a wolf? First and foremost, একটা dark atmosphere create করে. Now I'm gonna say, by comparing the wind with a wild and vicious, বলি চলেন, and vicious, how do you pronounce vicious? Vicious animal. The writer emphasizes, দেখেন, wolfের ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে সে অনেক vicious and furious. Furious না মানে কেমন? হ্যাঁ, furious, vicious, angry. উইন্টার ক্যারেক্টারিস্টিক্স একটা wolfের ক্যারেক্টারিস্টিক সাথে তুলনা করতেছে। সো একটা wolf যেরকম angry, hostile, vicious, yes you can. Vicious, winter এরকমই hostile, angry and powerful. Now, does a angry, powerful wind sound comforting? No, I wouldn't want a wind that sounds like a wolf howling outside of my window. That's gonna make me feel unsettled. এটা ইউজ করার ফলে কি হচ্ছে, রাইডার উই লাউড হন্টিং সাউন্ড যেটা wolf মেক করে সেটা উইন্ডো মেক করছে, এখানে সেটা বলতেছে, and makes the environment feel dangerous and hostile. আমি জাস্ট সিম্পলি ডিসক্রাইব করলাম একটা উইন্ডকে wolfের মতন একটা vicious অ্যানিমালের সাথে কম্পেয়ার করে আমার লাভটা কি হয়েছে, what am I gaining, what am I getting? The only thing I'm getting is wolf যেরকম angry and vicious and it's a wild animal, windটা wild বলা যায়. You could say comparing the wild wind, বলতে পারেন windটা wild, and wild wind use করলে এটা alliteration হয়ে যাবে. You're using WW. You get the idea. বুঝতে পেরেছেন ইনফারেন্সটা কি এখানে? এটা আপনি আরো অনেক কিছু দিতে পারেন এখানে, আপনি চাইলে এটাকে আরো বড় করে লিখতে পারেন, বাট আমি জাস্ট বেসিকটা দিলাম। দেখেন কত সুন্দর স্কুইড লিখেছে। এখন হাউ টু মেক দিস পারফেক্ট, আপনি অ্যাকচুয়াল এক্সামে এই জিনিসটা দিবেন না, এটা সরাই দিবেন, এটা লাগাই দিবেন, এটা কেটে দিবেন, এটা লাগাই দিবেন, এটা কেটে দিবেন, এটা লাগাই দিবেন, ডান। দিস ইজ হোয়াট আই ওয়ান্ট টু সি ইন এ রেসপন্স। ফুল দেখেন, আমি কিন্তু দূর থেকে দেখে বুঝে ফেলতেছি এখানে স্কুইড ইউজ করা হয়েছে, স্টেটমেন্ট, কোটেশন সবই আছে এখানে। আমরা যদি আবার ব্যাক যাই, you can see how it came. You see? জি, it doesn't matter. আপনি যত এলাবোরেটলি এটাকে ডিসকাস করতে পারবেন, এটা আপনার উইশ। আপনি চাইলে 2 লাইনসে শেষ করে দিতে পারেন, আপনি চাইলে যে এরকম মারাত্মক লেভেলের একটা 3, 4, 5 লাইনের প্যারাগ্রাফ দিতে পারেন যেখানে আপনি আপনার পারসেপ্টিভ কমেন্টও দিচ্ছেন, ইনফারেন্স, what it explains and what it could explain, ওই could এক্সপ্লেনেশনে চলে গিয়েছেন, এরকম দিতে পারেন। আপনি চাইলে এরকম শর্ট রাখতে পারেন, 2 সেন্টেন্স। দেখেন এটা কিন্তু অনেকগুলো, 3টা ইনফারেন্স কিন্তু 3 সাইজের। The first one is medium, the second one is quite big actually, and the last one is kind of medium as well. It's a medium, 3 lines. It depends on you, আপনি কত elaborate করে ডিসকাস করতে চান, আপনি কি বুঝেছেন, আপনি কম বুঝলে কম লিখবেন, বেশি বুঝলে বেশি লিখবেন, depends on your perspective and your understanding. I hope আপনাদের ক্লাসটা আজকে বুঝেছেন। এই ডিভাইস অ্যানালিসিস নিয়ে আই হোপ কারো কোনো প্রবলেম থাকবে না। তারপরেও যদি প্রবলেম থাকে, I will try my best not to beat the shit out of you and explain with patience, but